Всем добрый вечер, ребятки. Помните, как я однажды в начале предыдущего стрима жаловался, что как-то мне не нравится, как выглядит мой стрим? Окей, я убил сегодняшний день на то, чтобы, я не знаю, преобразовать как-то стримос и готов вам представить лейаут новых стримов, какими они будут. Но, однако, я считаю, что это пик моего дизайнерского мастерства. В скобочках еще в работе. Так, оно у меня... Да. В общем, я здесь маленький снизу. Вы такие длинные, узенькие... Ну, как узенькие? Ну, вы длинные такие, похожи на продолговатые предметы. И Геншин теперь есть в отдельном окне. Его ничего не перекрывает, кроме спящей Хиёко. Это довольно интересно выглядит, но тем не менее, я не знаю, мне нравится. Мне, по крайней мере, нравится, как это выглядит. Сколько там осталось до конца баннера? 53 минуты. В общем, мы вряд ли будем выбивать снова Фурину за 7 круток сегодня. Все. И все потому, что я узкий, я иду до конца. А кто следующий? Следующими вроде как будет Аята и Сайна. Я уже на шконке. В смысле? Доброе утро, кстати, ангел. Гоце-1. Хочу вас обрадовать. Я надеюсь, я вас обрадовал. Я вообще-то иду на c6, чтобы вы понимали. Я иду на c6. Окей, ладно, время деньги. Через 40 минут Фурина уже... Точнее, баннер... Как ты на c6 пойдешь? Ну, будет реран у нее, пойду на c6. Хорошо. Без всяких промедлений бежим зарабатывать примагемы. Довольно странным образом это происходит, но окей. Я вот просто лелею и мечтаю. Как с райдом на c6. Ну вот, кстати, вот сейчас, честно, со своей точки зрения говорю, учитывая то, что мне нравятся оба персонажа, но c6 Фурина будет прям гораздо полезнее. Вот это и ему. Наверное, приятно смотреть на экран, который не преграждает мое ебало, а не чат на Твиче. Ой, как красиво я выпрыгнул. Всем спокойной ночи, начинается новый квест. Малышом стал. Greetings, miss. Is there something that's bothering you? Oh, no, it's nothing. I'm Della Roche, the representative of the Fontaine Fishing Association. How can I help you? Мы получили заявку на поручение. Oh, so you're adventurers. Oh, finally, someone has heard my prayers. Paimon could tell you were really bothered by something. Don't worry, you've got two super experienced adventurers right here. We'll take care of anything. Ой, блядь, рыбалка ебаная. Я уже давно принял красную таблетку. Киря, ты убрал игру из планов? В смысле? Ну, одну, да, потому что я ее прошел. Там было две игры, Sonic Adventure и... И молоко в пакете с молоком. Молоко в пакете с молоком, как-никак, мы уже потрогали и прошли. На более-менее хорошую концовку, на другие, боюсь, проходить не хочу. Не хочу травмировать девочку на своем жестком диске. Мне рано спать, я Hollow Knight на все ачивки прохожу. Сука, идите нахуй, у меня флешбеки с этим компьем. Мне кажется, тут не только будет рыбалка. Это вчера... Нет, это было... Это было, ну, буквально дней 3 назад, наверное. Ты, кажется, там был даже. Exactly. You're right on the Mora. So I thought I could delegate this work to you.
Are you two some kind of prophets, knowing exactly what I was going to say like that? Or maybe like the oracles you read about in fairy tales? Нет-нет, мы искатели приключений. Yeah, we're just really experienced in this kind of thing, that's all. Well, I'm glad to hear it. I'll get a good night's sleep knowing the two of you are on the case. But don't we just need to investigate the missing fish? It really doesn't sound too difficult. No, you mustn't let your guard down. As the representative of the Fishing Association, I have good Она reason звучит to как believe мелюзина, that the если fish have честно. gone missing due to an encounter with the water imps. Мне кажется, она звучит как мелюзина на самом деле. Yes, you're both Outlanders, right? Ай, блядь! Local fairy tales often speak of a Сука. terrifying underwater creature called Velxi. The story our parents would tell us was always the same. If we went to the water alone, then we'd be Не-не-не-не, snatched Ретро, away ты and тоже eaten туда by не a иди. water imp called Velxi. A child eating water imp? Did they tell you what it looked like? My father would always describe it as a beautiful, multicolored Я чуть в snake метро не woman, ебанулся от приступа. while О, my ты меня в mother метро said it смотришь? had a handsome face. Вот теперь ты It's понимаешь, really Лаванда, что я strange, чувствую, да? though, because you'd also Я hear надеюсь, other ты people понимаешь теперь, describe it что as я just a чувствую. chubby penguin with a deceptive appearance. Even though the tales Да. vary regarding its appearance, everyone agrees that it's really dangerous. Лактрейн. It lives in an underwater cave surrounded by pallid bones and uses its sensitive nose to track down lonely children who've lost their way. And once it finds a child, it uses its alluring singing voice to lure them into the water before swallowing them whole. Pretty terrifying, isn't it? Звучит как история из ФНАФа на самом деле. Kinda scary. But isn't that pretty normal for a fairy tale? After all, those kinds of stories are usually made up to help keep children away from danger. Звучит как But ФНАФ, реально. what if the fairy tale was inspired by a real-life tale? Just like how a water vein always has a source. А доказательства у тебя есть? Yes, I have a source. I have the source that I made it the fuck up. Well, I wouldn't call it evidence per se, but I've heard some rumors lately. They say that someone recently saw a child walk into the water as if he was possessed by something. Doesn't that sound just like he was responding to the call of a water imp? Не знаю, я обычно метро играю, не езжу. У меня его в городе нет даже. О, жиза. It's all hearsay, so it's hard to confirm. But still, they all say this happened. Это что, отсылка на ФНАФ? Неужели все геншинята ремнанты? Пиздец? Both the Opera House and the Fountain of Lucine were built there, and the sources of many water veins can be traced to the island as well. Combine that with the mysterious mist, the huge tree with expansive underground roots, and the rumor that the fish Ну, за всех я не могу говорить геншинят, но я вот пью таблетки, например. Is it really so shocking that an island so Как и я пью их. shrouded in mystery could harbor a terrifying water imp as well? Ладно, я не пью их. А ладно, я пью их. Why does Paimon feel Ну, like надо you're бы. pulling our leg? You're just piling on the rumors now. Still, if someone's really been hurt, then we can't just ignore the situation, right, traveler? Мы все проверим. Вообще, слово на букву А — банворд. Странно, что его тогда Twitch не зацензурил. Don't forget that no matter what, safety always comes first. Это банворд, если в плохом контексте. А тут ангел сказал в фактологическом контексте, I think. Исследуйте место, в котором исчезла рыба. Я лично его использую только в научном. А, так ты это... Ты сайентист. Ой, там это Хиличурл спит. Ладно, будить его не буду. С ним можно интерактировать, так что будить его не буду. Блин, на самом деле, вот это вот Ахоги, или как он правильно называется, он, блин, это гипнотизирует почему-то.
pretty fresh. Did the water imp get someone again? Let's look around and see if we can find anything else. Вспоминаю, как чувак из Африки назвал свой стрим из Нигерии. Вот незадача. На английском это прям банворд, в отличие от русского. И так много людей это не поняли, накидав ему репортов. Ну извините, мы люди, и мы тупеем с каждым днем. Я про всех говорю, потому что, ну блин, это все налицо, блин. Ты сам сейчас, грубо говоря, привел пример, где это как произносится. Из воды доносятся булькающие звуки. Шум нарастает. Что-то всплывает с громким всплеском. И это фриминет. Да? Да, это фриминет. Фриминет. Paimon? Traveler? Фримине? I'm sorry. I forgot I was still wearing this. Twitch коммунити be like. Фриминет снимает водяной шлем. Paimon, are you okay? Paimon nearly mistook you for a water imp. Thank goodness it was just you wearing your helmet. Так это же его мейн, типа, ивент. Huh? Можно так сказать. Он тут в главной роли. Его, кстати, за бесплатно можно получить. Мы пытаемся разузнать о водяном по имени Телькси. Thelxie, you say? Фелкси. How surprising. Huh? You know that name too? Or do you know someone else who's trying to investigate the water imp? No, I think our situations are probably unrelated. Расскажи, что с тобой? Sure, if that's in order. I know the name Фриминет because of можно one of получить my за фри. employers. О, She да. noticed the clockwork penguins I brought to the workshop and contacted me through the shop's owner. She has commissioned me to make a special toy. Following her request, I've named the toy Thelxie. Huh? But isn't it a little creepy to name a toy after a water imp? Wait, hold on! Freminate, you never take commissions from other people! Yeah, but, she made a special request. But out of respect for her privacy, I can't really talk about it. It's alright though. She'll be coming over to check on my progress shortly, and I'll just tell her that you're two of my trustworthy companions. Hearing that, she might be willing to share some information. Thank you and you'll for be able to depositing continue 5 your coins. investigation. Huh. Even though you seem a little cold and reserved sometimes, you're still really considerate. Our target isn't necessarily the Привет, water Моко, imp, спасибо though. за We're фоллов. primarily Странно, here to что он не investigate the появляется disappearance of в the уведомлениях. Ну да The ладно. fish? Спасибо за фоллов. Фремине слегка кивает и, кажется, погружается в раздумья после того, как вы рассказываете ему о поручении от Ассоциации рыболовов. Внезапно у него перехватывает дыхание. Eight. I think I may have connected the dots. These past few weeks, I've been taking Thelxie for underwater testing every day. The pressure testing makes a lot of noise. So, all that about the know, disappearing man. fish, well, it was probably because of me. So that's all it was? That actually makes a lot of sense. Wait, so could that mean the child we heard about who walked into the water was also... Так это Фремине готовился к очередному рабочему дню? Yes, I think that's quite likely as well. So in the end, it was just Fremine. Paimon spent all this time imagining what a water imp from the fairy tales might look like, and it all Я ухожу, но я turned out to скоро be вернусь. just a hoax. Ок, goodbye. I'm sorry. It sounds like I've created a lot of trouble for everyone else as well. I'll try to finish this commission as soon as possible. Once I'm done, the fish should come back. Так. Да, мы будем рады помочь. Есть ли что-нибудь, что мы можем сделать? Thanks for offering, but I can't trouble you any more than I already have. Hey, it's no trouble at all. Didn't you just call us your trustworthy companions? Companions are all about helping each other, you know? But don't you need to report back to your commissioner? Nope, that's not how it works. See, Paimon's got these commissioner types all figured out, even though we were just tasked with finding out why the fish had gone missing.
If we tell them now that it was all just a misunderstanding, you can bet they'd just immediately hand us another commission to help them get the fish back. Да, у нас уже есть опыт. Exactly! So if we can help you finish up your work and get the fish back, that would save us an extra trip! Is that what you'd like to do as well? Да, я думаю, Пайман права. Huh. Alright, I'll trust your judgment. Please follow me. I've made a makeshift camp over there. I've stored Thelxie in the tent. He can respond to some simple verbal commands. You can try calling his name and see if he'll come over. Whoa, sounds pretty advanced. Let Paimon give it a try. Hey, Thelxie! Are you there? Он реально за мной будет идти? А он милашка на самом деле. So that's Fremine's version of Thelxie. It's also penguin-shaped, just like Pear. Yep. Had Thelxie lived in Penguin Town, he'd probably have become great friends with Pear. Где находился город пингвинов? It's not really anywhere famous or important. Don't worry about it. Hey, Thelxie. Nice to meet you. Do you know how to say hello? Телькси может говорить? I wanted to install a language output module, but due to time constraints, I had to give up on the idea. As it stands, Thelxie can only output messages that were pre-written into its motherboard. I haven't given him the ability to convert those messages into discernible words, so he can't really talk to us just yet. No need to get so technical. So basically, you want us to help you complete and install this language module, right? Это что, Геншин Киберпанк? There's no need. Looks like it. That wasn't one of my employer's requests. It was just something I wanted to try. I have two other things I'd like your help with. The first is to do some integration testing on Thelxie's motherboard, to make sure he will be able to function properly in most situations. That doesn't sound too hard. Это прям как тот, который я кидал тебе. The other shouldn't take too long Кстати, да. either. You'll need to find Thelxie some colorful shells and coral, so I can craft a weapon for him. A weapon? Will Thelxie have to fight? Mm-hmm. Thelxie will need to be able to charge forward with a weapon in hand, like that brave prince of legend. It's a part of my employer's request. What an imaginative employer! Naming Thelxie after a water imp, but wanting him to look like a prince? Well, regardless of his role or species, Thelxie's purpose is the same. Just like Pear, he has come to this world to serve as somebody's companion. Whoa, Thelxie just said something again! Could he understand what we were just talking about? He can react to certain key words, but unfortunately, due to the lack of a translation module, he still can't quite communicate with us. That's a pity. But anyway, the most important thing right now is for us to get to work. Maybe let's start by doing some testing on the motherboard. That sounds like something we can do here in the camp. Sounds good. The motherboard is on my workbench, so please follow me. Ah, here we go. I have this testing manual, so feel free to reference it if you get stuck. Want to give it a try? It's okay if you don't succeed immediately. I've got a lot of backup boards just in case. Попробую. Okay. Knowing you, I'm sure you'll be able to figure it out. Блин, на японском у него прям супер милый голосок у Фреминет.
Хочу послушать даже сейчас. Ну, I'm sorry. Я человек, который на английском только шпрехает. You're doing well. Just as I expected. We've taken on a lot of similar tasks before, you know. Then let's move on to the underwater part. It's just as I mentioned earlier. We're after colorful shells and coral. Oh, speaking of which, you're both already pretty used to Fontaine's underwater environment. Мы уже практически эксперты. Okay, that's good. Just let me know if you ever feel uncomfortable. I'll make sure to stay right by your side. Да, на китайском тоже звучит, как и на японском. Значит, японцы все-таки норм сделали. It should be right over there. We'll be able to find something that'll help us with our search. This is it. We call this thing an echoing conch. It can detect special reflection waves in the water to help us with all kinds of underwater exploration and excavation efforts. Here, try it. Did you notice any interesting places? The echoing conch should have detected some just now. Let's go check them out. Alright, these should be enough. Let's head back to camp. Thank you for staying out here with me all this time. Я на это готов смотреть вечно. Ой, мы случайно даже таким образом все-таки вернулись в лагерь без телепортации. Ну ладно. Ай, блин. Больше нырнуть глубже не получается. А это еще кто? Зурия Дестре. Ah, Fremine, you're back. I thought you might have been out diving. I'm sorry, Madame d'Estrée. I must have kept you waiting. I can report, though, that the construction of Thelxie is going quite smoothly. There's no rush. I'm your employer, not your supervisor. And these two are... Oh, they're two of my trustworthy companions. They're here to help me work on Thelxie. Yes, I see. I suppose it's only natural for someone responsible like you to have some reliable friends. It's really nice to meet you, Madame d'Estrée. Are you Fremine's employer? Paimon is Paimon, and this is the Traveler. Пайман из Пайман. Greetings, my new Звучит friends. Just call логично. me Zuria. You are both so adorable. The sight of you reminds me of little fairies under a cottage roof. Ай-яй-яй-яй-яй. Oh, do you really think so? Я тоже похож на фею? Of course. If my child had friends like you, then perhaps he wouldn't have become so obsessed with the tales of water imps. And I wouldn't have had to trouble Fremine here with this commission. Obsessed with the tales of water imps? Ah, so you don't know anything about my request yet? I would have thought Fremine had explained it to you already.
Well, Fremini told us that it was a private matter, so he didn't want to just share it willy-nilly. I see. So Monsieur Fremine is even more discreet than I had thought. As you are assisting him with the project, I believe it'll be beneficial for you to learn more about its vision and history. But it would be quite impolite of me to simply pile all of my troubles on you without your permission. So, would you like to listen to my story? Окей. Sure, you can tell us anything. You've already said nice things about us, so we'll try our best to help you get through your troubles. Ah, what a lovely little fairy. Then let me think of a way to put my situation into words. Закрою окно пока. I'm sure you're already familiar with the tale of the water imps, right? Simply put, parents came up with a story, painting water imps as scary abductors in an effort to convince their children to stay away from the water. My child is rather special, however. While most other children are terrified of Thelxie, he's infatuated with him. Infatuated? With a water imp? What a brave soul. Yes, he told me that he thought the water imp might have just been misunderstood. In his mind, instead of singing to abduct children, the water imp actually sang out of a longing for companionship. As a result, he often goes near the water in secret. Huh. So he wanted to become friends with the water imp so it wouldn't be lonely any longer? What a unique way of thinking. Thank you, little Paimon. He indeed has always stood out from the crowd. He was actually diagnosed with loneliness syndrome when he was only 8 years old. Синдром одиночества? It's a type of mental disorder. Those affected by it often feel extremely lonely and lose interest in many mundane activities. А это настоящее The расстройство? syndrome is probably what made him so determined to become friends with the water imp. Oh no. Is it a very serious disorder? If you were to become afflicted with the disorder, Paimon, you would only be able to say less than a fraction of the words you're saying to the traveler now. No! Paimon won't accept that! We would have to find a doctor to help cure Paimon. Paimon has a 2,000-word quota for daily conversations with the traveler, and she won't settle for a single word less! The Пиздец. family doctor has already begun to treat my son. But since the disorder is rare, there aren't many good regimens for treatment. He's also developed some new symptoms lately, such as uncontrollable delusions. Huh? Uncontrollable what now? Untrollable? Uncontrollable delusions. To put it simply, he can no longer differentiate between fantasy and reality, and spends all his time in his fantasy world. Then what is he seeing in his fantasy world? И это про меня. It's a И это dream про that меня he тоже often так-то. mentioned to me when he was younger. I've compiled what I could understand of his recent rambling. It goes a bit like this. Давным-давно на Саласасском морском плато, на глубине 500 футов под поверхностью, существовало величественное подводное королевство водяных. В домах из радужных раковин и кораллов жило бесчисленное множество прекрасных водяных, которые днем ухаживали за морскими животными, а ночью пели в полях золотой тидальи? Все уже, капец. Голову потерял. Все жили беззаботно и счастливо, пока не наступил день радужного парада. Важный праздник, на котором должен был короноваться новый корабль. Корабль, блядь. Корабль, блядь. На котором должен был короноваться новый король. Пиздец. Перед праздником все водяные выбирали самую ценную жемчужину, которая им принадлежала, заворачивали ее в золотые ветви и листья, а затем подносили своему самому любимому принцу. А в день парада принц должен был перейти через радужный ракушечный мост и под аплодисменты подданных принять корону от своего отца. В заключение новый король благословлял всех своими добрыми пожеланиями. Этого принца звали Тhelxie. Amazing! Your son came up with all of this? He really crafted a lovely fairy tale world for Thelxie. It's like a beautiful dream.
But perhaps no beautiful dream can ever last long. You see, the story ended with a twist. День радужного парада наступил, но вместе с принцем пришли и бесчисленные чудовища. Чудовища были злыми и жестокими, они вселяли страх в сердца водяных. Любившие пение водяные не могли защитить себя от чудовищ. Так королевство пало. Король был убит, а водяные оказались за решеткой. Радужный мост побледнел и рассыпался. Принцу едва удалось спастись. Ему помог таинственный человек в маске. Принц потерял все и лишь пел целыми днями напролет грустные песни. И когда, мучимый одиночеством, принц пел, его песню могли услышать только столь же одинокие дети. How could the story end like this? Is that kind of fantasizing what caused your son to develop his loneliness syndrome? Well, it'd be more accurate to say that it was the syndrome that caused such terrible delusions to manifest. But in any case, the biggest problem is the patient eventually loses themselves to the fantasy world of their own creation. Что ты хочешь сказать? My poor child can no longer differentiate between imagination and reality. He's begun to see himself as Thelxie. Perhaps in his mind, the loneliness he felt became the same as that of a prince who lost everything he ever loved or stood for. What? So that's what you meant by uncontrollable delusions. Then we have to help him snap out of it. Alas, most of the time he acts as if he can no longer sense or interact with the real world at all. I've had several discussions with the doctor, and we think it is best to try to guide his fantasy. Направить? He once wanted to make a picture book of his imaginary world. But since the disorder progressed too quickly, he never quite got past the first page of the book. If we could use this book as a breakthrough for his condition... Here, you can take a look. Ah, so Zuria's son also saw Thelxie as a penguin. Oh, he looks so sad. Goodbye, What we should Retro. do now is help him complete this picture book. However, we'll lead the story to a different ending. One where the Water Imp Prince is eventually able to restore his kingdom with the help of his friends. We'll need to chase away his loneliness and sorrow, and let him perceive a world full of hope again. That's what I mean by guiding his fantasy. But if we just need to finish the picture book, why does Fremine need to make a Thelxie as well? Так, Because пойду-ка we я need to открою treat the book собаке story дверь. seriously, as if it's a history of things that have really happened. We'll need to go on a journey like Thelxie and help him regain his crown and country. But my child can no longer go on a journey of his own. This is why I Эта собака commissioned Fremine here передумала. to craft a Thelxie, В прямом and then смысле I'll ведь paint the собака. journey with this Thelxie into the picture book. Ah, like a stand-in for your son! Paimon's starting to get it now. Oh, you really put a lot of thought into this, Zuria. Paimon still has one question, though. Where will we be able to find a Water Imp Kingdom? There are some ruins on the seabed of the Salacia Plains. I've already asked Fremine to research them for me. We'll be able to use one of the ruins as the kingdom. Oh, so we'll just need to act out a performance of, a brave journey through the Kingdom of Water Imps. As long as we chase away the monsters in the ruins, it'll count as chasing away the monsters in the Water Imp Kingdom, right? Sadly, no. We won't just be putting on a performance. It's just as Zuria said. We need to take... Ой, блин. So we'll be playing it straight, or, making it a fully immersive experience? Oh, neither of those really sound right. Well, either way, we'll still be able to help, right? Конечно. All right, there's no need to get that serious. It's not a big deal. I believe in my son. We can just see this as him wanting to stay asleep for a bit longer, because he's so enamored with his dream. Zuria. Keep your spirits up, everyone. If we were to look troubled, my son is sure to become anxious as well. I should be heading back right about now to check on my son.
We temporarily moved to a place on the hill over there, so my son will have a better spot to convalesce. It's not far from the water, and there's also a great view. Feel free to come find me if anything urgent comes up. Understood. There's also one last thing. Since these two friends were able to help me out, I've made some more progress on Thelxie. I estimate that he should be ready sometime tomorrow. That's great news. I must thank you all. With that in mind, how about we meet here in 2 days' time to head to the Kingdom of Water Imps? Хорошо. All right, everyone. Let's meet again in another 2 days. Zeria sure is a brave and optimistic lady. Fremine, do you think her plan will work out? Let's discuss that over by the tent. There were a few things that I didn't bring up because the Madame was here. Ой, он все-таки вернулся. Все, он успокоился. Спи, спи. What is it, Fremine? What did you want to say? If you don't mind me asking, I would like the two of you to mentally prepare yourselves. К чему? This is the first time that you've met anyone with the syndrome, right? I know you two are both really strong and will do everything you can to help the child. But with the syndrome being the way it is, if things don't quite turn out as we wish, I hope you'll be able to accept the outcome and not put too much blame on yourselves. Fremine, why do you bring this up all of a sudden? Didn't we just promise Zeria that we'll be optimistic about everything working out? It's not that I'm not optimistic. It's just... Ты понимаешь, что это за болезнь? Ah, so that's why you looked like you knew exactly what she was talking about. Wait, Fremine, don't tell Paimon that you also... No. Please don't misunderstand. I've never had it. I've just seen many cases of it at the House of the Hearth, back when we lived under the previous director. They say there are many factors surrounding the development of this illness. I've heard everything from hereditary factors and one's state of mind, to environmental factors, and even ley line disorder effects. Some even say it could be caused by contamination from god remains. And from the cases I've seen, there weren't many positive outcomes. In the worst cases, the patient could even pass away. What? От одиночества умереть? That serious? And your Paimon thought they just stopped talking as Мне кажется, люди теперь это все преувеличивают. Yeah, that's just the nature of it. So, if you'll find it difficult to cope with the worst case scenario, I would prefer that you back out right now. I don't want you to help only to feel like you failed. Yeah, that's right. Paimon's seen all of those things too. No matter how hard it might get, we won't be scared. Really? Then in that case, let's see this real-life fantasy adventure together to the end. Yeah! But Paimon has a question. If this illness can really be as bad as you've described, then do you really think Zuria's method will be able to help? After all, we'll just be using a toy as Thelxie and some ruins as the Kingdom of Water Imps. The whole adventure will only be turned into a picture book for her son to read. Well, I think it should be able to do something. To harbor a fantasy means that the child wants to save himself somehow. The only reason he's allowed his dream kingdom to fall is because he's lost control of his heart.
But if we can help him regain control and escape from the darkness, we'll be able to change his world. Like helping someone who's lost their voice be able to speak again. Oh, Paimon sees what you're saying now. Huh. How do you understand all of this so well, Fremine? Well, maybe because I've also had many of my own dreams in the past. I even had my own fairy tale world, much like that boy's. I was able to draw a lot of support from it, so I believe in the power of fantasy worlds. Он так и не определился, где он хочет быть. So you remembered. What Penguin Town? Why doesn't Paimon remember? Is that also a fairy tale world? Don't leave Paimon in the dark! Фремине вдруг достает водолазный шлем и надевает на голову. Hey, why did you put that on? It's just one of my personal quirks. Please pay it no mind. Anyway, Penguin Town is a peaceful place with lots of penguin residents. They're all really good at making clockwork toys. Так, для меня армия была, наверное, страхом всю жизнь, и нежелание было со мной всю жизнь. А в итоге ты не будешь идти на медосмотр? Блин, он опять вернулся, гады. Я про армию ничего, к сожалению. А так я пойти не могу без повестки. А некоторым военкоматам похуй, типа, главное, чтобы при тебе хотя бы был этот паспорт. По факту ты можешь пойти и без повестки туда. Главное, чтобы у тебя был хоть какой-то документ, который удостоверял бы твою личность. Ну, по крайней мере, в моем военкомате это так работало. И я тот человек, который не видал армию, ну и пусть. Я серьезно, не тот человек, который идеально работал бы в армии, тем более. Так они лично не вручили повестку. Ну, но вручили-то твоему родному, который за тебя еще умудрился расписаться, блядь. Как так? Я не знаю, когда, куда идти. Тут уже другой момент. Pear? But didn't you make Pear yourself? Well, I often think that Pear only came Так to вроде бы me мне уже because говорят, he что они realized how придут much I завтра needed снова. him. Я лично ее получу. So Главное it's дверь им not открыть. so much that I made Pear, as Pear chose me as his friend. Fremine, are you sure you're not losing control of your fantasies as well? Терять единственного зрителя, к сожалению, как-то мне тоже не очень I приятно. can still differentiate between fantasy and reality. I just believe that the fairy Но я tale искренне world of my надеюсь, dreams у тебя must медкомиссия also будет exist приблизительно somewhere. такой же, как и у Might меня, just и be они hidden, хуй which is why забивать на it's тебя не difficult to будут. see. Я для многих Or it will единственный only зритель. reveal itself at very Кошмар. specific times. Столько сердечек Specific разбитых. times? Like when you put on your diving helmet? Мое сердечко уже давно Yeah. разбито много раз. That's the general idea of it. Really? Paimon just said that because you put on your helmet. Have you ever observed the surface world from underwater? It's as if you're viewing a whole different world from the outside. It's a very surreal feeling. Both alienating, but also as if you're being protected by something. I have a similar feeling when I put on my diving helmet. In those moments, it's possible to see some truly wondrous things, as if a fairy tale has become reality. It's almost like a sort of miracle. Really? Like a miracle? Теперь и мне хочется примерить твой шлем. Well, if that's in order. Да, это приказ. Hey, now's not the time! Fremine still has Thelxie's weapon to make.
We don't want to bother him now. Да бля, Пайман, чё Right. ты мешаешь I веселью? still have to collect some tools I'll need to Сука, craft the Пайман. weapon. I've got to finish everything before tomorrow. Thank you for reminding me, Paimon. I'm sure there'll be other opportunities for you to try my helmet. Thanks for all of your help. I'll be off for now. Let's meet up here again in 2 days. Эх, блин, как меня заебала моя собственная собака. Я его люблю, но он достает меня. Я устал ходить туда-сюда. Being too popular can be such a hassle. Я вообще мог бы ему вообще дверь не открывать, но он будет плакать под дверью, пока не зайдет. До конца 7 минут. И у меня есть 7 круток. Крути ее. Да. Надо бы. Примагемосов нет. Одну консту получили. Сигну получили. Кинь 10 и выпадут 5 ее копий. У меня даже десятки нет. Давайте к ней пойдем. В ее дом. О, слышите, снова меня зовет. Спи уже, а? Дед, спи. Все никак не уснет ведь. Надо было бы стрим пораньше начинать, чтобы я успел еще крутку взять. 1-2. Ну, у меня 7 круток сейчас. Включаем джекпот. И получаем хуй в рот. За 5 минут еще можно полмира исследовать. О, что-то фиолетовое. Спасибо, спасибо. Спасибо. С2 Фурина. С2 Фурина. С2 Фурина. Фурина! Изумрудный шар дали. Ощущение, будто я за лупу поцеловал. За лупу-лупу. О, кэшбэк. Хотел Фурину, дали только Урину. This sucks.
Фух, я уже думал, у меня что-то не так было. What the fuck? Мне выпало ничего. Мне выпала толерантность. Black screen. Я въебал бабло. О, своровать можно. Ой, созвездие есть у Бейды. Эх. Если видишь, как пропадает баннера, то прикол случится. Там смешная анимация. Там ничего не происходит вроде бы. Оно просто офается, не? Мне кажется, оно просто офается. Я теперь просто молча буду сейчас наблюдать за этим. Мне больно за этим наблюдать, однако. Ой, фух, слава богу, не надо снова дверь открывать. Если бы еще в этот момент открывать дверь, то я не знаю. Я уже просто не знаю. Хм. 1 минута осталась. Мне плохо. Не знаю, как вам, а мне плохо. Как-то непривычно видеть это. Вроде бы 30 секунд осталось. На самом деле хочется как-то зарабатывать на аниме-культуре, витюбинг, создание моделей. Мне очень нравится, как они делают работы все эти. Работа над артами, стикерами, видеороликами. Кстати, О, 0 минут осталось. Мне плохо. Держите меня, я сейчас, блядь, сдохну. Я сейчас сдохну просто. Не уходи! Но на самом деле Фурина дома, так что я доволен. Я вообще не думал, что я еще успею консту у нее своровать. Сигну достали, одну консту взяли. Теперь осталось еще 5 конст нафармить. И потом все. Life completed. Будет лучше, если тут останется времени минус 1 минута и так далее. Учитывая, как тебя заскамила игра, ты заслужил C1. Ну да, вспомним, как я в кредитные долги из-за этого ушел. Какой кошмар, блин. Надо было бы тортик хотя бы к этому моменту, что ли, подготовить, но я не люблю выходить на улицу, как вы заметили. Я вообще не люблю выходить на улицу. А мне, блин, завтра выходить на улицу. У меня много дел. Я хоть и сейчас пока относительно свободный человек, дел у меня достаточно много накопилось. Мне кажется, уже прошло больше минуты. Ну, 20 секунд осталось вроде бы.
Я хотел, кстати, сказать то, что типа, ну, я вот сам делаю какие-то артики, но это не серьезно пока. Это пока что не серьезно. Все. Ровно 22 часа по моему времени. Я не буду переключаться пока. Я пока не переключаюсь. Но вообще уже точно больше минуты прошло. А что думаешь случится? Ну, наверное, мне рефрешнуть, наверное, надо. А вот... Ну, я не знаю, там... рефреш какой-нибудь, может, будет. Просто возьмет... И рефрешнится страница каким-то образом. Крути Фурину, она все еще есть. Нету круток. I'm out of Primus. No Primo Games. I'm out of Primus. Нету камней истока. Хм. Интересно, что случится? Надо было одну крутку оставить, блин. В следующий раз будем так делать. Эти баннеры, по сути, закончились. Ну да. Почему я тогда все еще вижу этот баннер просто? Непонятно. Как-то вот даже особо и непонятно. Пропустил шанс. Ну, блин, я думал, реально рефрешнится просто. Я о таком даже не подумал что-то. Я думал, ты в курсе, что будет. Или ты тоже не знал, что будет, если просто сторожить эту страницу? Я такое обычно не делаю. Это я просто сумасшедший, блин, тут. Эх. Если в истории зайти. Даже если я в историях сейчас покопаюсь, тут ничего не будет. А если в детали зайду? Мне эти циферки ничего не говорят. Скорее всего, ошибку покажут. А вот мы не знаем это, а вот это мы не знаем. Так, ладно, ради эксперимента. Вот, видео нашел на ютубе. А, тогда даже эксперимент делать не надо. Можно тогда просто посмотреть, что будет. What happens if you wish after a banner expires? 0 seconds? Imagine if I tried to pull on it. What do you think would happen? What happens if you try to pull on a banner that is gone? It lets you wish.
It's still here. Is that considered this banner? Banner's gone. Try it again. Oh, it doesn't let you. Hey, it stole my wish. There you go. If you wish when the banner's gone, it doesn't take the wish. I don't think. Yeah. Or 69, I mean? So we got 70. Okay, we're good. Ну, блин, ну и ну. Ну, блин и ну. Теперь мы знаем хотя бы. Ладушки. Увидимся в следующем патче. В каком бы ты патче ни была, я тебя жду. Да, все поменялось. Главное, что я забрал Фурину. Это самое главное. Ну окей, теперь можно возвращаться к нашей программе. Капец, уже прошел час. Это в 4х... Как... Бог знает когда. Как с Нахидой было, например. С Нахадру. С Нахидрип. Нахидрип, Нахадру. Блин, будет... Если прям очень быстро будет, то... Я не знаю, что я сделаю. Я на C6 вряд ли накоплю за такое время. А, есть телепорт отдельный здесь? Буду иметь в виду теперь. Так, пока прекратить. Закинуть 10 по приколу. What do you mean? Если деньги, то нет необходимости, и у меня работа есть. Всегда о я-то мечтал. Мне как... Ну, я не знаю, мне было безразлично, как бы это бы странно не было. Я про Геншин на своем маке, типа на него крутануть все. Так, за раз может быть несколько... Может быть необходимо отладить до 2 различных цепей. Источники сигналов и конечные точки одной и той же цепи будут иметь одинаковый цвет. Я, наверное, неправильно это как-то делаю. Все правильно. Так, ну-ка. Ну ладно. Так, через какое-то время после начала отладки можно воспользоваться руководством по отладке, чтобы получить подсказки по настройке схемы. Окей. Сколько коллег, думаешь, мне выпадет из одной десятки? Как минимум 1. Или... Не, лучше персонажа крути. Щит. Гадэмит, здесь думать надо. Ёбаный церемониальный лук. Звучит как рофл. А что если так? Он выпал, правда. При прохождении сигнала через индуктивный переключатель определенного цвета меняется направление, в котором разветвленный путь соединяет цепь. Такие индуктивные переключатели можно активировать повторно. Угу.
Я не знаю, что я сделал даже. Сейчас буду еще сильнее думать. Блин. Я сейчас сильнее думать буду. Сейчас будет больно, да? Да. Они запутались. Окей. Я буду сожалеть об этом. Оставили позади. Окей, что если... Не-не-не, уже что-то не то идет. Гадэмит, здесь думать надо, оказывается. Почти правильно. Я херню какую-то сделал, но это сработало, это главное. Здесь еще лучше. Если честно, не очень сильно понимаю, что здесь. Да, тут что-то явно не то. Гений. Не, без ни. Просто... Гений просто без ни. Ну-ка. Чё? Чё? Секундочку. Не, что-то херня какая-то. Долбоёб. В смысле долбоёб? Сам такой. Не понимаю, что от меня хочет. Сделай первого длиннее. Ок. Интересно, будет ли норм так? Не, хуйня какая-то. Надо еще длиннее сделать его. Складывается, как будто я смотрю видосы, приколы ДТП. Смешные приколы ДТП. О! Все. Дожили. Мне плохо уже. Не, ну знакомая хрен Бобина. Да, она знакомая. Подсказок пока нет. Как будто они мне нужны.
О, с первого раза додумался. Стоямба, это же одно и то же, не? Это же одно и то же, да? Я просто... Фух, блин. Это было одно и то же. Повторить испытание ты нажимаешь. Я уже все, у меня уже мозг атрофировался. Если бы все эти примагемы я бы получил бы до того, как ушел бы баннер Фурины. Ну, на следующий реран пойдет. И сколько у меня еще было бы тогда круток? Еще 2 крутки. Кстати, в принципе, 10 была бы уже. О, скоро корону можно собрать. А, это что? Фочка, а ты достал на самом деле. Ну идем, я тебя отпущу. Так. Ну, ивент вроде неплохой по скорости прохождения контента. Но, в принципе, могу согласиться. Уютненький такой на самом деле. Где еще одна? Where's another one? А, here's the another one. Меня заскамили, получается, или чё? Я ж подумал, я весело нырнул, а оказывается нет.
Отлично. Он меня достал. Все, я его прогнал. А где? А вот же оно где. Ну, блин, и пощечина. Убиваю несчастных, блин, ради примагемов. Эх, он все равно хочет сюда. Tea parties are a must for the well-mannered. If you'd like to learn the proper etiquette, I'd be happy to teach you. I'll think of it. The show begins! Time itself is a science. Ну, звездос. Богатый. Кстати, можно это... Прочирикать чирик. Ну ладно, это не чирик, это всего лишь сингл-крутка. И все. Поздравляю с легой. Это самая имбовая лего, которая мне когда-либо выпадала за много-много лет. Так, ну в принципе... Воруем дальше.
О, они уже о чем-то оживленно общаются. Is your child feeling any better? Thank you for your concern, Fremine. His condition is fairly stable. The family doctor said we might be able to take him out for a stroll today. Surya, Fremine, we're here! Seems like everyone's arrived now. Not quite. Aren't we missing someone? But Paimon has a guess where he might be. Hey, Thalxie! Ого, какой солдат. Oh, Thalxie's got himself a sword and a shield now. He's looking sharp. Indeed. With his weapons in hand, Thalxie looks more formidable than ever. You've really outdone yourself, Fremine. We helped too. Yes, you really had a good eye for materials. Everything you found was high quality. Speaking of which, Zuria just told me that she wants to end the adventure with the coronation ceremony. So, could I also trouble you with finding some materials for the crown? You can just keep an eye out for them on our way to the ruins. I was planning to collect the materials myself, but then I realized you might be able to find some prettier ones than what I could get my hands on. Seems like everything's ready to go. Shall we head out? Please wait a moment. I was just thinking. Since Thalxie has already shown us his brand new appearance, we may already be able to draw a new page in the picture book. What do you think? Ooh, Paimon's excited now. Why don't we use the story we know as a reference? Just make the atmosphere a bit less grim. So we'll take out the sad parts and replace them with happier stuff? Sounds great to Paimon. All right, I'll give it a try. I'm not very adept at drawing, but I've seen a lot of art during my work. Now, as far as the actual content of the drawing, please tell me what you'd like to see. Let me think. We can draw the weapon. The prince has picked up the Sword of Courage and the Shield of Perseverance, which proves he has crossed the mire of doubt, and now is ready to wage war against the darkness. Okay, I'll add the weapons. Anything else? Paimon wants to give him some friends. Thalxie's got some friends by his side now, so he's no longer fighting alone. Okay, I'll also draw some companions. Anything else? И добавь цвет. Color. Ah, color, yes, that's really important. The road in front of him now will no longer be just grayscale, but bursting with color and hope. Who would have thought the page could have become so inspiring? How wonderful! Splendid ideas, everyone. Great! Everyone looks super pumped up. Thalxie most of all. Are you seeing this, my son? Are you feeling inspired by this as well? I'm sure he is, Zuria. And this is still just the first page. That's right! Paimon can't wait to see the picture book when it's all finished. We should finish it as soon as possible and keep up the belief and hope in our hearts. Mm-hmm. I'm starting to look forward to it as well. So let's get the show on the road and head towards the Kingdom of Water Imps. Yay! Thalxie's fantastic adventures begin now! Approved, approved. I don't know. Approved, approved, approved. Approved. Жалко, нельзя попрыгать на их животах. Это точно, что бы сделала бы Фурина, мне кажется. А они бы отскакивали. В A Hat in Time, по крайней мере, вроде как что-то плюс-минус было то же самое. Капуста из ракушки.
that we can use for the crown, right? Let's get some for Fremine. These should be enough. I knew you'd have a knack for finding the best materials. We shouldn't need anything else to head to the Kingdom of Water Imps. Whoa! Is that the entrance to the underwater ruins ahead? Выглядит прикольно. Оу. Вау. Ну-ка. So these are the underwater ruins that Fremine found. They're pretty amazing, but still not exactly the kind that Paimon was imagining. Почему она до сих пор не в игре? Кто именно? Так, пойду чекну дверь. Паш. Все, I'm back. Этот персонаж Рёги Кисаки Blue Archive. Секунд. Блин, точно, моя ж собака еще ж не видела никого. Разве Blue Archive это не игра, которая связана, грубо говоря, там с шутками про педо и так далее? Осуждаю. Осуждаю это, by the way. Oh, yeah, Paimon knows. It's just... Paimon thought we'd actually see a fairy tale world. Like with the water imps' colorful houses and the rainbow bridge. I'm sorry. I was hoping to put up some decorations, but ran out of time to do it by myself. Whoa, someone's already switched into fantasy mode. Seems like the travelers already got the gist of things. You should do your best too, Paimon. Don't underestimate Paimon. Paimon can flip the switch too. Now entering Paimon Fantasy Mode! У меня уши болят. И, кстати, дистортится звук в оригинале. Я в шоке. Guardian goddess of this land, state your goals and intentions for visiting this nation. We are the companions of Prince Thalxi, your Divine Highness. We have come to help him reclaim the glory that he has lost. Oh, reclaiming your glory? Thy goddess here has golden glory, silver glory, and bronze glory. Which is it that the prince has lost? Huh? Ну ёкарный бабай, ты издеваешься реально. Oh, this is the goddess's test! From your responses, the goddess has concluded that you're all brave
adventurers without the taint of greed in your hearts. As such, you are worthy of everyone's respect. So please accept the goddess's reward. The goddess will now bestow all 3 types of glory upon you. And as for this prince, the goddess will also bestow upon you the rainbow glory, so your future will always be filled with light. Он не понимает нифига. Что она My несет? gratitude to your divine highness for such generous blessings. Power is now surging through every part of my body. Me too. Is this the divine inspiration of legend? Я не буду это говорить даже. Now, adventurers, forge bravely ahead and defeat the monsters that have taken over the kingdom. You will be sure to find that. Сейчас в Корее, кстати, война гендеров. В смысле? Really? Почему я об этом не знаю? Используйте песню водяного принца Телькси, чтобы легче побеждать противников. Ок, хорошо. Please be careful, brave adventurers. Just as the evil enemies that have invaded the kingdom of water imps. They're called really churls of the deep. Those accursed enemies are back again. Your Highness, please show them what you're made of. Now you shall perish. We're under attack again. It's a Rolocher of the deep. There's no need to fear, my friends. His Highness is so strong now that even a diviniture of the deep would pose no threat to him. It's finally over. So have we defeated the evil monsters and reclaimed the kingdom of water imps? Потому что это внутренние проблемы у них. Но, блин, не внешние It should же. now be time for us to attend Thuxey's coronation ceremony. The only Об этом thing я is, почему-то в I Reddit, didn't кстати, не expect видел. this to go so smoothly. I thought it would have taken longer for us to reach the heart of the ruins. It was my mistake. I should have told Fremine earlier that we would also need a crown. It's all because the traveler and the goddess Paimon were Ну, too СМИ, скорее всего, высказываться об этом не хочется. It's okay, Zuria. We can come back again once I've made the crown. Then I must thank all of you again for А это taking еще the на time. протяжении месяца And you идет. too, Thuxey, my Даже child. больше. Пиздос. Thuxey's turning out to be a real expert at fighting. I don't think there's anything that will be able to stop him. He's like a true prince now. Yes, I agree as well. Let's head back to camp for now. I asked the traveler to search for some materials on the way because I want to make the crown as soon as possible. We can add an update to Thuxey's fantastic adventures as well. Now that we've reclaimed the kingdom of water imps, it's time for us to draw some new scenes in the picture book. Я такую фигню увидел. Лучше Zuria and Fremine, Лучше об этом why думать не don't we буду. draw the new pages first? Paimon really wants to update the picture book. Hey, you didn't have to say it out loud. The only thing that's loud is your bitch No ass. problem. I'm happy to oblige. Then in that case, the story today should go something like this. After overcoming many obstacles, Prince Thuxey and his brave companions finally arrived at the entrance to the Kingdom of Water Imps. At this time, the little fairy in the group, Paimon, revealed her true goddess form to her companions. Woohoo! The goddess has arrived! She praised the companions for their purity, and to reward them, she bestowed upon them many blessings, and even prayed that the prince would be able to fulfill his goal.
Bathed under the goddess's glory, the prince and his companions charged into the bastion of evil, chased away the monsters, and rescued the pretty water imps from their imprisonment. The prince finally managed to reclaim his kingdom. But as for the crown... Oh no, the crown isn't ready yet! No. The crown was within the prince's reach, but the monsters took it with them as they fled. They haven't given up and are sure to return, but the prince is certain to reclaim the crown the next time they fight. The brilliant rainbow shall descend onto the kingdom once more. Oh, and Paimon can almost see it all happening now! Whoa, the pages are beautiful! Surya is really talented at drawing. Thank you, everyone. We've also completed the second page of the picture book now. Thelxie's journey is one step closer to its end, and the promised coronation. My child, you'll also be able to brighten up when that time comes, right? I'm sure he will, Surya. Who knows? Perhaps the doctor will already have some good news for you when you get back home today. I sure hope so, Your Divine Highness. Oh, Fremine, about the time you'll need for the crown. Please don't worry. One day should be more than enough. Ah, then I must thank you for your hard work. All right, let's rendezvous here in another 2 days' time for our final adventure, okay? And see you in 2 days, my lovely friends. All right, it's about time we start heading off too. You've still got some work to do, right, Fremine? Yeah, I'll need to go to the city shortly to get some parts for the base of the crown. I want to try out a few different designs and choose the one that looks the best. У нее шизофрения, кстати. Я замечаю, You кажись. didn't often take commissions from others, but Paimon had no idea you'd be so dedicated once you're on the job. В какую игру я играю, блин? Well, about that, it might be because... Because what? It's because... I hope... What's the matter? And what's with that look on your face? You're turning red, and it looks like you're about to run away and put your helmet on again. Am I turning red? Не дави на Фремины. All right. We won't bother you anymore for today, Fremine. Let's see each other in 2 days' time. Okay, thank you. See you in 2 days. I hope that everyone who's found themselves in a dark place would be able to see something beautiful and experience a miracle for themselves. Это битва с монстрами, что ли? Ну, в принципе, я не против. В хорошем ивенте всегда должна быть потасовка с монстрами, так что... Кто у нас здесь? Ага, так, ну тогда сделаем так, так, так и так. Good job. Torn to oblivion! Welcome to the calm zone.
There is no escape. Now you shall perish. Be a good audience, won't you? Careful, please. Make yourselves a move. Killjoy! I see everything. Time to shine! Dance with me! Inazuma shines eternal! The show's only just begun! Hold the line. I'm sharing my knowledge. Be a killjoy! We've only just begun. Torn to oblivion! Illusion shattered! Careful, dance. Let my name echo in song! Strike a billowing surge! Dance with me! Careful, dance. Make yourselves a move. Dance with me! There is no escape! Now you shall perish! Let the world come alive! The Temple of Wisdom. Covenant of the Deep. Careful, dance. Torn to oblivion! Вроде бы это неплохой счет. Да, это, в принципе, очень неплохой счет. О. Может быть, вот так вот попробовать? Попробуем так. Now you shall perish! Let my name echo in song! Billowing surge. Allow me. Let's move on. Storm the front! Quiver! Torn to oblivion! Illusion shattered! Time to shine! Yoo-hoo! Turret, bring refuge. Hold the line. Flash! No turning back! Now you shall perish! There is no escape! Let the world come alive! Covenant of the Deep. Allow me. Storm the front! Quiver! Inazuma shines eternal! Illusion shattered! Time to shine! Turret, bring refuge. Rest and rebuild. Torn to oblivion! There is no escape! Let my name echo in song! Strike a pop! Covenant of the Deep. Hold the line. Glory to the Shogun! Inazuma shines eternal! Неплохо. О! О! Посмотрим. Мне кажется, здесь ньювилет траильный у меня тут затащит. Это мое предположение лишь. Я, кстати, Телкси вообще, в принципе, никогда не использую. Let the world come. Allow me. The tides beckon. Bow your head. Following orders.
Following orders. Settle down. Be sanctified. Let my name echo in song! Rest and rebuild! The jungle. Torn to oblivion! Following orders. Yoo-hoo! Bow your head. Time to shine! The eternal Billowing oasis. surge! Hold the line! Let's move up. Let the mighty be humble. Stretch your wings and raise a storm! Now you shall perish! Where do you think you're going? Let my name echo in song! Covenant of the deep! Rest and rebuild! Be sanctified. Settle down. I'm sick of you! Finally, some target practice. Billowing surge! О, тут было скромно. Но зато все равно 6000 взяли. Strike a pose! Time to shine! Inazuma shines eternal! Let my name echo in song! Covenant of the deep! Hold the line! Torn to oblivion! The tides beckon. Bow your head. Pay your dues. Time to shine! Stop that! Torrent, bring refuge! Allow me! Inazuma shines eternal! There is no escape! Let my name echo in song! Shower me with praise! Silence. Covenant of the deep! Rest in me! Be sanctified. Illusion shattered! Let's move up! Time to shine! Strike a pose! Allow me! Torn to oblivion! Another test. Let the world collide! Shower me with Another test. Torrent, bring refuge! Rest and rebuild! Now you shall... Окей, в принципе, это было поприятнее проходить. Ну, попробуем с Ризли. Ок. Hold the line! Let my name echo in song! Stay cool. Face your guilt.
more, please. Shine down! Let the world collide! Covenants of the deep! Rest and rebuild! Это было очень приятно. Пойду впущу свою прекрасную собаку. Когда-нибудь одним днем у меня будут стримы по рисованию, но когда это будет, бог знает. Только боженька знает, только боженька все это будет знать. Ой, и фреминет-то могу забрать. Ух, и корону еще сейчас можно будет скоро забрать. Это загадочная книга. А я знаю, что это за книга. Капец, мы все-таки быстренько прокушали этот ивент. Такими темпами я снова 50 уровень скоро достану. Today's the final day of Velxie's fantastic adventures! Let's go find Furmine at his camp! Hello, Paimon. Hello, traveler. В Твиттере драма началась угарная. Ну-ка, просвети меня. Yes, we're just waiting for Zuria now. She hasn't arrived Вот yet. как только ты сказал Твиттер драма, моя собака For a little ушла. while. Or actually, maybe we can go find her. It's not too far from here anyway. Didn't she say she just lives on the hill over there? Hey, traveler, Paimon. Oh, and speaking of... Found you two at long last. I'm so glad that you both are all right. Huh? Why are you here, Miss Delaroche? And what could Ой, have happened to это же us? та девушка из начала, да? What could have happened? That water imp Felxie, of course. After I gave you that commission the other day, I began to get worried and went asking about the boy that went missing. Oh, that? We've got it all figured out now. The boy you heard about was just Fremine. Even the missing fish was his fault. Don't worry, we'll help you get the fish back as soon as we're done with this job. Oh, sorry about that. I've been diving in the area recently. Huh? Fremine diving?
No, that's not what happened at all. I've heard a completely different account. What I was told is that about a month ago, a child tied a bunch of heavy seashells onto his body and walked into this open stretch of water. He never came back. What could that be if not that water imp's work? Are you sure? 100% sure. I've confirmed the account with several veteran fishermen I know. The child was only 8 years old. His name was Lescaut. Lescaut de Stray. Wait, Lescaut de Stray? Lescaut de Stray? Yeah, that's the name. They say the family took on the name after moving to the city from a place called Stray. Anyway, his mother is a pretty famous art dealer, while his father passed away from an accident many years ago. Well, naturally, his mother was devastated by the incident and fell terribly ill. It's said that she left the court of Fontaine, and no one knows where she's gone. It can't be, right? Lescaut d'Estray? Zuria d'Estray? It must be some sort of a coincidence? Похоже, нам необходимо сходить в Дестре. I'm sorry, miss. We've got to go check on something right now. Oh, I see. Well, you go on ahead. I just came to make sure that you're both all right. I'll head back then. Please remember to take care. Короче, шоу сейчас в Америке по мотивам Сквид-шоу, и один из участников себя супер драматически повел, когда проиграл. И типа они встали все на его сторону. Он проиграл, вы ублюдки бессердечные. Шоу высмеют вас, вы глупые, блин. Ну, короче, как всегда, глупые люди, которые не имеют даже минимального понимания фана. То есть... А что именно произошло, что он супер драматически себя повел? Он что-то сделал? Вот что сделал он? Он лег и начал смотреть в песок. Чё, блин? Героический поступок и ему. Ну, его печенька чуть сломалась, и он чуть не завизжал. И потом он весь красный лежал. Печенка или печенька? Искренне надеюсь, что печенька. Печенька же. Там была игра с печеньем. Где-то еще одна есть, да? А вот же. Понятно. В неправильном порядке, да, запустили? Ну ладно.
Потом как-нибудь посмотрю. Хотя, чего ожидать от человека с Фурина, Ави и Хи-Хим в описании? Ну, наверное, все-таки он себя определяет как мужчина, и, ну, уже что-то. Is anyone here? Is this Madame Destray's place? Who are you? I have a patient here who needs quiet bed rest. Please leave us be unless you have anything urgent to report. This is the residence of Zuria Destri, and I'm Jala Khan, her family doctor. What did you mean by your question just now? Who else could be my patient? Your patient should be Zuria's son, right? She told us herself that her son had contracted loneliness syndrome. А оказывается... No, you're right. Young Master Lescaut did have that illness once upon a time, but he's... Well, the young master's no longer with us. And now the Madame has come down with the same illness. Are you her friends, by any chance? Oh. So, when she had requested time to go out over the past few days, it was so she could spend them with you. So, if I'm understanding this right, the one who's suffering from uncontrollable delusions is the Madame herself? She believes her son is still alive? That is correct. When the young master disappeared, she was organizing an art exhibit that she had specifically prepared for him. But since she had to leave the house, she was unable to see her son one last time. That might have been the trigger for her regret. Or perhaps the family's fall into loneliness and grief was inevitable as soon as the old master passed away. First the son, and then the mother. But how could that be? She really looked like she had a handle on everything. Her smile was so lovely, and she even told us to stay optimistic. But you're saying she... Those actions are proof that she can no longer differentiate between fantasy and reality. Then all the other things that she told us about her son, were those fake too? No, those were all real. Although they were all things that happened before the young master left us for good. Madame's time has just never moved forward since his passing. I see. So after her son left, she created a fantasy world where her son was still with her. She was looking for a way to cure his illness when she ran into us. She has been in a good mood the past few days, even humming a song when she returned from her stroll. She even began discussing with me the idea of using deliberate guidance to ease the illness. It was all going well, until last night. She spent a whole night staring at the shell the young master left behind, and the words that he had inscribed onto it. Then she broke down once more. I prescribed some sedatives, and she's currently resting. But then what should we do? How can we help her? There has to be something we can do. Don't panic, Paimon. Even though this is a devastating piece of news, we must all calm down first. Временно ты шел опять ломаешь четвертую стену. I need to think. I need to remember the old house of the hearth and the children who lived in it. Those patients and what their doctors said back then. What if... Dr. Jalakan, have you seen a picture book? The Madame should have brought it back with her. Are you thinking about trying the guidance therapy she talked to me about before? It's worth a shot. I'll go get the book. Yes, this is it. That's right. If what Dr. Jean Lacan said was true, Михаил Боярский перенес инфаркт и лежит в больнице. So we should complete this journey. Я его не помню. TBH, честно, я его не помню. We need to show her that her child has found a happy ending in the world of her dreams.
But В каком смысле? В but прямом wouldn't that смысле just я make не it помню harder его. for her to accept reality? One must Имя first знакомое, но face reality я не before помню, accepting кто it. он именно. The Madame has been crushed by Без her рофлов. feelings of grief and can no longer bring herself to face reality. Our first priority would be to get her out of this state. Right. Before today, I had thought she wanted to use Thelxie's fantastic adventures to save her son. But now, I think she might need it to save herself. Ах, ты ж, боже мой! And if we could complete it, Ёкарный we бабай! should be able to give her some feeling of inspiration and closure. Maybe those feelings would be enough to give her some courage to face reality again. Божечки мой. 73 года человеку. Ну нифига ж себе. Блин, и опять в этих новостях опять политика приплетается. Да что ж такое? Я это нецензурно не могу сказать, что это. Поэтому я просто промолчу. There's no time to waste. Let's set off right away. We're here again. This is the final part of Thelxie's journey, but the most important person is missing. Everyone, please don't be so down and gloomy. Remember what she told us? If we were to feel troubled, the patient would become anxious as well. You're right. Paimon needs to smile. If we have to give something to Zuria, it should be our smiles. We have to keep smiling as we finish this adventure. And then she'll be able to recover, right everyone? Yeah, I'm sure she will. Be careful, brave adventurers. Here come the evil monsters that stole the crown. There! 10 feet! Watch out, everyone! They're coming at us again! There's no need to fear. Prince Thelxie looks stronger than ever today. We must be going all out. Oh, this is the plan, right? We'll replace the crown for you now, Your Highness. Мы как-то быстро их уничтожили, но окей, я в принципе не против. I'm sorry. I have to go. I made a promise to my friends, and I'm already very late. But, Madame, you're still... Don't try to stop me. Today's the most important day for treating Thelxie. We'll use the guidance method. Didn't you also say that you'd think it'd work? I'm not trying to stop you, Madame. It's just... Could you tell me the name of your child? Dr. Jalacan, how can you forget the name of your own patient? His name is Thelxie. He's the prince of the kingdom of water imps.
We will go today to reclaim his crown and attend his coronation ceremony. I see. Madame, please rest assured, everything is still on schedule. Your friends have already departed to find... Wait, look. They've already returned. Zuria! Zuria! We've retrieved the crown! Paimon, everyone, have you really? Yes, but the coronation ceremony still hasn't taken place, because we felt like you should be the one to preside over it. Wonderful, how wonderful! Thelxie, my child, are you hearing this? Everything you lost will now come back to you, and soon, very soon, you will never be lonely again. And the last page of the picture book. It's still waiting for you to illustrate in color. Right, the picture book. But I don't know what I should put on the last page. Don't worry, Thelxie and his friends all know what should go on it. Get ready, Zuria. We'll describe everything for you. Okay. At last, Thelxie and his friends were able to drive off the final invading monsters and achieve a dashing victory. Their success was complete, and the recovered crown resplendent. The water imps, finally returning to their homes, showered the prince with love and applause as he greeted them. They once again offered their precious shells to the prince and reconstructed the rainbow bridge of old. As he watched the scene unfold, the prince could not help but be touched by its beauty. Moved by everyone's happiness, the prince stepped onto the rainbow bridge and took a good look at all the friends who had gone on the journey with him. There stood the traveler, Goddess Paimon, Fremine, and... Where's the last person? The prince looked frantically around, but could not find the person he wanted to see most. At that moment, the person suddenly appeared on the other side of the bridge. She walked towards him with a smile and slowly lifted her veil. The prince could not hold back his tears. He recognized then that the mysterious person that had been by his side the whole time was none other than his mother. Zuria walked across the bridge and placed the crown above the prince's head. She smiled down upon him as she said, "My prince, my king, you shall never, ever need to feel lonely again." That's the end of the story, Zuria. Thank you. Thank you all. I am so sorry, my child. Maman should have spent more time with you. Did you hear the story? You'll never have to feel lonely again. Maman loves you too. What's happening? Is Zuria talking to Thelxie? Quick, put on my diving helmet. There's a transcription module in it that's compatible with Thelxie's output signals. You should be able to use it to understand what Thelxie's saying. Maman loves you too. But I love you more, Maman. What? Did you see something? Maman, I'm getting a little sleepy. If it's time for bed, can you hum a lullaby to me again? Of course, my dearest child. As long as you want to hear it, Mama will always hum for you.
Mammon. Your lullaby has always been my favorite. Now that I've heard it, I can return to my dream and to the kingdom of water imps in peace. My poor darling. Please don't forget. I will always love you. My love is greater than the entire distance between here and the kingdom of water imps. I won't forget, Mammon. And so is my love for you. Greater than the entire distance between here and the kingdom of water imps. Good night, Mammon. Почему нам не дали спасти малыша, я не понимаю. У нас точно такой же сюжет был уже в Сумеру, когда был ивент с карточками, с карточным турниром. Вот что-то я не ожидал таких поворотов в мини-ивенте. Что за фигня, блин? У меня дамба как будто ебучая на глазах. The Madame came here for a visit just now with her doctor. Color has returned to her cheeks, and she sounded full of energy as well. She said she'd like to return to the court to continue hosting the art exhibit. But this time, she'll work with her doctor to exhibit some picture books related to the illness. Of course, Thelxie's fantastic adventures О, я and the вспомнил. guidance Я therapy will вспомнил be этот included ивент, in the кстати. exhibit as well. Где были два человека, один умирает, другой занимается самобичеванием, в конце мы ему помогаем вернуться в русло. Теперь вспомнил, кстати. Мне до сих пор карточка с ивента осталась. If at some point in the future you were to run into someone with similar troubles, she hopes the book would be of use to you. But this is her son's story, right? Is it really okay to give the book to us? Don't worry, it's just a copy. She still has the original. It's extremely important to her. Alright, then there's no problem. It feels good knowing we've contributed to something important. Paimon definitely didn't expect the fantasy adventure to be so useful. Paimon was a little worried about how everything would turn out. After all, fantasy is just fantasy. Paimon, do you know what the Madame said? She said that at the moment when she placed the crown on Thelxie's head, she felt like she really saw something beautiful. Her child had returned, and he told her that he loved her. She also said that was when she was finally able to bid farewell to her son. She felt like at that moment, she was healed by some mystical power, and she was filled with courage from head to toe. Oh, really? But could that just be another part of her fantasy? Perhaps. But if fantasy is just fantasy, and the fantasy world is not real, then how could it still grant us these powers that we can continue to use in the real world? A descent of the fairy tale world into the real world. Это лучший канал на ютубе Femboy Fishing. The wondrous fairy tale temporarily became reality. Знаешь, как меня рассмешить, а? Influenced real things in our world. That has to be what happened. You saw it too, didn't you? What? That can't be what happened, right? There's just no way. Wouldn't it be like a miracle if that really happened? Yes, I suppose that would be a miracle. I hope that everyone who's found themselves in a dark place would be able to see something beautiful and experience a miracle for themselves.
У меня нет слов. Честно, у меня нет слов. Эх. Интересно, я же сразу смогу его здесь достать? Вроде как, да. Вот оно. Да, я знаю все это, я знаю все это. Интересное название своим колодам даю, конечно. Ну ладно, не в этом смысл. Смысл... А стоять. Вот где остальные колоды. Вот она. В первой сюжетке на хиты вроде похоже было тоже. Но я помню, что после этого у чела умер человек, он с ума сошел. Функции код обмена колод. А, блин, ну это просто... А, блин, ну это просто, грубо говоря, шаблоны колод, как я понял. А мы так-то продавать их не можем друг другу. Бля, хз, они просто уже повторяться начинают. Может, они уже столько сюжетов повторяли, что просто возвращаются во свояси? Это одно из предположений, конечно. Да, основной сюжет тоже цикличен. Так, а теперь мы соберем немножечко бабочек. Пока есть время. Оказывается, еще 30 минут у меня есть свободного времени. Но мне кажется, я уже успел собрать бабочек здесь. Если их нет, то значит их больше особо-то и нигде и нет. То значит я все собрал. А нет, они тут есть. Не поймал, блин. Ну ладно. Не поймал, блин. Ну, значит, можно еще разок достать. Вот довольно забавно, но у меня уже 1000 этих штук. Жду вайфу в 4.4. А там что, Кларинда будет? Или кто? Ну, по крайней мере, по утечкам кто там ожидается. Потому что я сильно даже утечки не чекаю. Баба цапля. Ты рофлишь? Или это реально будет? Там еще мумию хотят закинуть. Я вообще в шоке. А, нет, здесь же я уже был, зачем я сюда телепортируюсь? Мое сонное состояние говорит само за себя, однако. Обещают, что она будет. В феврале она должна быть, по сути. Ну, посмотрим. Ну что ж, сольем смолу.
Не знаю, буду ли я жив вообще в феврале, учитывая, что моя жизнь может за эту неделю измениться кардинально. Но будем надеяться на лучшее. Все-таки... Ну, меня жизнь не поглотила в такое. Она пощадила меня. Блять. Я уже все кнопки поиспользовал неправильно. Ладно, спасибо, что C1 вообще есть. Не. Ничего такого хорошего не выпало. Грустно как-то даже. Через сколько еще одна смола восстановится? 3 минуты. Окей. На кого фармишь? Это я хочу посмотреть, насколько сильно я хочу и смогу собрать Фурину в ХП. Я сейчас собираю сет 2 на 2, стойкость миллилета и что-то с вуру каши связанное, которые оба дают повышение ХП. Я сейчас золотая трупа, конечно. Да, сияние вуру каши. Оно добавляет 20 хп при 2 писах. Как и стойкость миллилета. Золотая трупа намного больше урона дает. Но это-то да. Там разница огромная будет. Просто хочется и большой урон, и большой хилинг в Фурине. А у меня, блин, вот насколько я выжил все это в ХП, сколько смог вообще. Вот это тоже вкусный артефакт, тем более. Нет, столько, блин, артефактов. Вот здесь аж крит урон на 20. Хорошее перо бы найти. Вот это перо, оно с большим ХП, но оно не такое хорошее, какое хотелось бы иметь. Да, тут все в защите еще, тем более. Так ее хилинг и так нормальный. Ну, то есть ты мне хочешь сказать, что золотая трупа будет идти лучше всего в данной ситуации? Ну, я, в принципе, и собрал золотую трупу, но... Мне еще поработать нужно с некоторыми... Да, это на нее идеальный сет. Ну, перо и кубок точно надо с кубком поработать.
О, в силу атаки. Она, по сути, и собирается в ХП. Ну, тогда, потому что у нее все номера от максимального количества ХП зависят. Вот это тоже хороший ХП, но... Хотя, знаете что? Вот этот, в принципе, ХП очень вкусный. Давайте-ка лучше я его возьму. Потеряю минус 400 ХП, но зато обрету огромнейший урон. Ну-ка, что ты мне увеличишь? Восстановление энергии пойдет. Ага, конечно. Урон сейчас все в МС уйдет. Не каркай. Вот не надо каркать. Не каркаем. О, крит. Найс. О, напоминание принять лекарство. Лекарство. Ой, и отметиться в Хойо-лабе еще надо. Все время забываю в Хойо-лабе отмечаться. Блять, было бы смешно, если бы сейчас была бы 5-я подстата, и это была бы защита. Благо такого нет. Иначе бы я бы повесился. Ну-ка. Кстати, в крит урон ушло. Насколько я потратился? Ну, теперь у меня не 51 тысяча хп, а 50. А какие статы? Ушло один раз в... Ушло, получается, у нас так, вот это же. Ушло один раз в восстановление энергии, и все остальное ушло в крит. Крит урон 20 в итоге. И в итоге крит урон сейчас какой у меня? Основные статы 31 на 208. Вот все ее основные статы. Здесь я ничего не... Какие элементальные уроны, нифига. Крит шанс это мало, да. Это можно было бы исправить... Это можно было бы исправить, используя шанс крит попадания. Восстановление энергии также мало. Это да. Так, а если шанс крит попадания и процент от ХП? Ну, самые максимальные такие. Бля, и при этом самые стрёмные. А еще какие есть в ХП, в ХПшечку? Блин, очень стрёмный на самом деле. У тебя офсет артефакт есть? Да, вот он. Вот он. Тут он увеличивает силу атаки, крит урон, силу атаки. А, посмотрим, что здесь. Сравнить. Но то, что у меня экипировано, здесь поприятнее будет. Просто шапку замени. Вот шапка только... а вообще... Да, поменяю-ка я вот так вот. Будет меньше, блин, хп все равно, но... Теперь можно любой, в принципе, использовать. Любую шапочку можно использовать на шанс крита. Шанс крит попадания и процент от хп, пожалуйста, в первую очередь. Ой, так уже есть хорошая шапка. Блин, 44, однако, хп у нее. Сила атаки, правда. А, блин, а если еще и без если бы не было бы второго гидрочелика, то... 40 тысяч хп у Фурины всего лишь. Гадэм. Но зато 55 на 204. А других нет шапочек. Сейчас посмотрим. Сейчас что-нибудь, может быть, да и найдется. Шанс крит попадания, процент от хп. Третьего нету, да, хорошо. Вот тут... О! Тут аж на целых 2 хп, но тут... Пожалуйста. Пожалуйста. Качни тут лучше.
Вот этот? Или... Где крит урон, восстановление энергии? А, типа вот этот? Ну ок. Ой, крит урон опять поднимается. Опять крит урон. А хп можно? А можно хп? А можно хп, пожалуйста? А можно, пожалуйста, мне хп? Ты чё, ебанулся, ублюдок? Может, хп? О, спасибо, хп. Все, идеальная шапочка. А, это же еще не все. ВТФ, это такое. Интересно, насколько больно будет Фурина сейчас бить? Ага. А можно теперь ХП? Нет, сила атаки. Давай ХП или крит? Нет. Сила атаки под конец. Ну, пиздец. Ай-яй-яй. Так-то неплохо, в принципе. В принципе, так-то само по себе. О, блядь. Ну, это 39к. У меня, однако, теперь Фурина очень мало будет хилять. Хотя, какая будет разница, когда она у меня будет на c6? Но все равно 4 проков нужно, это жесть. Это да. Мне вот интересно, как больно сейчас она будет бить. Вот, если я не ошибаюсь, где-то здесь есть злобный моб. Где-то здесь должен быть злобный моб. Найду его сейчас. А, вот он стоит. Menacingly. Но только я одену Какоми еще вдобавок. 43. Ну-ка. По 10к, по 30к. Хилинг. Ладно, 5000 хилинга. Я думал, будет меньше. $5000 хилинга. Ладно, все не так плохо на самом деле. Я всего лишь сколько? На 300 хп меньше восполняю. Ну и так периодичность восстановления хп у Фурины очень приятная. Даже Барбара так часто не хиляет в периодичность. Так что не сдохну. Ой, кстати, тут, в принципе, ничего не сделали, да? Меня сейчас заставят пойти в обратную сторону, да? Да и хил особо нигде не применишь. Только в коопе. В коопе она самая прям сасная, однако. О, яйцо. Ну что ж, я мору зато потратил. Сколько, кстати, у меня моры сейчас? 73 миллиона. Ну или в мире... ладно, если тебе подхилиться надо. А в боевке особо не применишь, unfortunately. Это тебе придется свичиться на Фурину, менять арк, или как оно правильно называется. Но все равно ее хилинг, я бы сказал бы, decent. Decent. Ну так-то реально неплохо. Кстати, мне любопытно теперь, есть ли еще какие-нибудь у меня такие смешные артефакты? Так, нет. Нет. Тоже интересный на самом деле.
Такой себе. Дальше уже такие себе идут. А дальше уже такие себе. Так что вот такие вот делишки. Так-то вкусненько на самом деле. Чё по времени? 10 минут до конца стрима. Блин, как-то вообще, как-то прям от слова, ну вообще неохота идти на улицу. Я понимаю, что мне завтра придется идти на улицу, а я не хочу туда идти. Так неохота, блин. Гадэм. Потрогать траву я не хочу. Я не хочу трогать траву. Вообще не буду, не хочу. Так, соберем дань. И подъеду поближе к компьютеру. А то я отъехал. Кстати, я так и не отметился в Старрейле, что ли? Я в Старрейле, походу, не отметился. Да, я в Старрейле не отметился. Так, ну все, здесь отметились. И в Геншине... В Геншине... Ну да, все. Да. Что да? Забираем дань. Стоямба, я ж могу. Вот это купить. 100 тысяч... Ну, мне лениво просто. Мне лениво, что ли, покупать. Но я покупаю луну. Ой, тьфу, ты не луну. Ну ладно, луну покупаю, но не за эту валюту. А как же луны? Ну, не луны, а смолу. Смолу я покупаю. Просто я ее покупаю под конец... под конец недели. Чтоб ты понимал, у меня в наличии сейчас есть уже и так одна такая штукенция. Я ее ближе к пятнице израсходую. И все. Но на картинке же луна фиолетовая. Ну, блин, да, но это смола все равно. 2 дня до сброса бездны. Пиздец, опять бездну проходить, я в шоке. Я не хочу больше эту бездну проходить. Ну ладно, пока что бездна подстроена под гидро, я, в принципе, очень счастлив. Все, посадили. О, через 55 минут что-то вырастет. Так, мы можем это... чекнуть вот эти штукенции. Я забыл. Короче, задание репутации выполнить надо, во. Мне не дают. Мне тоже не дают. Unfortunately, мне тоже ни хрена ничего не дают. О, да, можно. Невосприимчивость к анемо-урону и, скорее всего, невосприимчива также к гидроатакам. Потому что это гидросущества. Гидрогниды. Я бы их назвал бы еще. Поэтому сразу идем, меняем
Аркхе. There is no escape. Flash! No turning back. Now you shall perish. Вообще не туда использовал ешку Сары. Ну ладно. Я на секунду услышал нотку из Амогуса почему-то. Почему я услышал ноту из Амогуса? Я почему-то услышал тын. И, сука, мне стало так неприятно. Я просто чувствую себя uncomfortable. Incredibly uncomfortable. Ага. Вот это должно быть поинтереснее, повеселее. Обновление BitTorrent доступна новая версия. Не, мне старая пока норм. Я, кстати, тот человек, который даже не обновляет ВКонтакт и прочие всякие вот эти вот штукенцы. У меня до сих пор старый дизайн ВКонтакта остался, но самое обидное, кажется, они дропнули поддержку ВКонтакта, я зайти туда не могу больше. И они меня заставляют обновляться, но я не обновлюсь, сука. Они не получат того, что они хотят. Они не получат этого. Escape. Hold the line. Quiver. Torn to oblivion. Как-то я их быстро фигачу, но я, в принципе, не жалуюсь. Шо ж. Шош. Sheesh, I would say. Glory to the Shogun. Inazuma shines eternal. Блях. Блях. Illusion shattered. Shine down. А где она? Snoop Dogg. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Weed. Smoke weed every day. А как люди новую линзу из ивента будут использовать, если у них нет Шарлотты? Ну я же как-то должен с Янчиком сражаться из Ханкая Старрейла, не имея персонажа, который должен пробивать его. Вот приблизительно таким же темпом игроки без Шарлотты будут использовать линзу. Я просто пахлая,
Я зол. Очень зол. Это... Я не знаю почему, но это почему-то хочу ассоциировать как с No Beaches. No Charlotte. No Beaches. Shower me with praise. Rest and revamp. Time to shine. Strike! Torn to oblivion! Let the world collide. Quiver! Billowing surge. Какие веселые циферки, блин. Кал выпав. Что ж, вот и подходит конец мой стримец. Завтра что, Ханкай будет, что ли? Я уже не помню, что я сам выставил себе. Да, завтра Ханкай будет. Благо, у меня там контента еще тоже до того самого места. Ура, Ханкай. Будем снова избегать налогообложения от КМС. Или как оно там называет? КММ. Ну или МММ. Я не помню, как оно себя там называет даже. Серьезно. Честно, я не могу вспомнить. А вот, все. Ведь до сих пор непонятно, кто этот челик. Я его не знаю. Если бы он объявился бы и сказал: да, блять, это я, добавь уже, сука, ты меня заебал. Я бы его добавил бы. Если он скажет именно таким же образом. Через сколько луна кончится? 18 дней. Окей, гуд. Мне на секунду показалось, что примагим на 1 больше стал почему-то. Наверное, это моя шиза уже прогрессирует. Тут две, блин, стороны. Либо я пью таблетки и не вижу свою любимую Фурину, либо я пью таблетки, но при этом я чувствую себя очень одиноким человеком. Сложный выбор на самом деле, черт возьми. Все, ладно. Надо идти спать. Спасибо за просмотр, Ангел. Спасибо, что был тут со мной. Спасибо, что наставлял меня на протяжении всего этого веселого стрима. Я пойду спать. Тебе рекомендую делать то же самое. Все, сладких снов. Я пошел спать. И ты тоже иди лучше спи. Все, good night.